Hello and welcome back to another episode of White Album 2. We are playing through the closing chapter and we are on Chiaki's route. And what a route it is. We left off on a pretty big cliffhanger. Chiaki thinks she's pregnant. And of course we know it would be Haruki's child. Then, of course, before we find out anything more about that, we're just gonna switch scenes. バイトお疲れ様。ただいま。今はもう部屋？いや、駅出たところ。戻ってからだと遅くなるから。あ、本当だ。電車の音聞こえる。あれ。今俺が乗ってきた終電。遅くまでご苦労様でした。終電に乗って帰れるなんて早い方だって。土曜の夜なんて普通は始発帰りだし。Jeez, that's so unhealthy, considering the first train is usually about 6 a.m. 相変わらずすごい職場だね。出版社ってほんと大変そう。大変だけど本当にやりがいあるし、今やバイトじゃ考えられない権限もらってるし。そういえば記事も任されてたんだよね。あ、ごめん。何が？久しぶり、せつな。春樹くん。It's been a month since I'd had a conversation with Setsuna, though I'd forgotten about the fact due to how natural our conversation was. I'd mustered whatever little courage that I had left in me to send Setsuna a simple, concise text, only conveying my current circumstances. She seemed rather unsatisfied with how blunt my text was, however, and she immediately replied to me with a concise text of her own, as if she wanted to get back at me. It's like when you send someone a really, really long, 5-paragraph text and they just text back, "Okay." Can I call you now? In the end, in order to respond to that text, I once again mustered the last of whatever remained of my courage and pressed the call button. 本当なの？概要者入れそうなんだ。いや、全然違うって。ただ、今の上司の人が人事に推薦してくれるって。Which might as well be hiring him. In the end, I'd managed to accomplish my true goal of contacting Setsuna by the very first minute of our conversation. それだけでもすごいことだよ。だって職場の人に認められたってことでしょ？内定出たも同然じゃない。さすがにそこまでは。ほんのちょっとフライングスタートできたって感じかな。However, that's all the more reason why neither of us will be satisfied with the conversation ending with, "See you then." その上司の人、すごく優秀なんだよね、確か。前に春樹くんが言ってた若手で一番の出世頭の人でしょ？まあとにかくその人の手前もあるし、情けない結果にだけはならないようにするさ。That's why I engage in momentary idle chatter, riding on our promise that we'd only be talking until I get home. 気づいてる？それ内定宣言だよ。そういうことになるな。This is a really nonsensical conversation. We've talked about advancing to the next grade, our exams, about my part-time jobs, and our theses. And now we're talking about how I'm looking to get officially employed. 相変わらずそういうところは自信満々だね。この時のためにいい成績取っておいたし、バイトで社会経験も十分に積んだし、ビジネスコミュニケーションのセミナーにも通った。Setsuna seems just as excited as I was when Mari-san told me about the prospects of my future earlier. 頭でっかちって思われるかも。And now it's the other way around. 頭がでかくて何が悪い？支える体だってあることをアピールするまで。主に体力面とは違う意味で。Naturally, my footsteps have slowed, and it's 15 minutes since I started my usual 5-minute walk back to my apartment. Aw, they just want to talk longer. Moreover, I've even gone out of my way to go around a nearby park, because I just didn't want our conversation to end so soon.
だけど春樹くんは本当にすごいな。私なんか卒業後のことまだ何も決めてないのに。早く決めることイコールいいことじゃないって。せつなは持ち時間全部使って考えればいいと思う。I imagine Setsuna's already realized this. She's realized that I'm breaking my promise and intentionally prolonging our conversation. Well, I mean, that might make her happy. Without sparing any time I have at my disposal. Even so, she pretends to be completely unaware and does whatever she can to continue this meaningless conversation with me, such that we've been talking for about 30 minutes. 時間切れで負けになっちゃったりして。せつななら大丈夫。しっかり考えて必ず自分の道を見つけるって。俺が保証する。Nevertheless, as much as time can flow without ceasing, there are limits as to how many detours I can opt for. おめでとう。わあ、まだ早いんだったね。頑張れ、春樹くん。ありがとう。And then, どうしたの？着いた。そっか。ごめんな、こんな遅くまで。最初からの約束通りだよ。春樹くんが家に着くまでの暇つぶし。そうだったな。うん。じゃあ、おやすみなさい。おやすみ。oh, they're so sweet. I'm glad they can hold a conversation. おぎそさん？ああ。The other person who I have to talk to, no matter what has appeared before me, her expression as fickle as ever. ずいぶん堂々としてたね。私見つけた時慌てると思ったのに。別に今さら隠すことなんかない。千秋がここにいるって言っても構わなかったよ。へえ、完全に仲直りしたんだ、彼女と。今日はなんだ？話があるって言ってたのはそっちじゃなかったっけ？あれからメール出してもシカトしてたくせに。It sounds very like her. 別に。何が別にだ。答えになってないだろ。While I'm at it, she also appears to be sulking. いつから待ってた？30秒前。Okay. 嘘だな。触んな。I touch her cheek gently to discover that it's cold. So cold that she couldn't possibly have been waiting here for just a few minutes. 寒いだろ。早く部屋に入るぞ。すぐに風呂を沸かすから。へえ、さっさと帰れとか言わないんだ。今日は妙に突っかかるな。別に。Chiaki is maintaining the persona of an abandoned cat that she portrayed during our previous meeting. Though she's not leaping into my embrace immediately, unlike the last time. ほら、行くぞ。俺も寒いんだ。風邪ひいたらどうすんだ。お前、もうすぐ定期公演なんだろ。春樹が心配すべきは実はそんなことじゃないんだけどね。本当に何なんだよ今日は。流産しちゃったらどう責任取るつもりだ。さてほら、さっさと歩く。Jeez Louise. わざわざ人の部屋の前まで来といて、そこからテコでも動かないってのはどういう了見だよ。She really is a fickle person. Yeah, she's a fickle person who has a big thing to tell you. アメンボ赤いなあいうえお。やめろ、近所迷惑だ。As I thought, she really was feeling so cold that she obediently disappeared into the bathroom the moment I finished running a bath for her. She even went as far as to ask me to take her clothes off, and the moment she finally settles into the bath, she goes back to not acting her age again. Well, I suppose it's only typical of Chiaki to be acting like this. Even so, Chiaki,
is definitely acting more selfish than ever today. She was pouting strangely at first, and she almost seemed like she was ready to pick a fight with me. Perhaps her preparation for her upcoming public performance is taking a toll on her? Yeah, you think? I can't imagine that. Or could it be that she's playing a role that she hasn't shown me before today?いただきますくらい言え、この恩知らず。醤夜も遅いから味薄くしてんだよ。我慢しろ。油はぎっとりだけどね。嫌なら食わなくていいんだぞ。都合の悪いことには返事しねえんだもんな。ああ、ほら、お茶。違う、詰まってない。じゃあ、そんなにまずかったか？ Oh no! それも違う。久しぶりにお腹に物入れたぜ。大丈夫、もう収まった。そうか。Chiaki finally slowed the pace of her eating, such that I can hear the faint crunching sound of her chewing her cabbage. Well, yeah, you should chew your food regularly in the first place. How hungry was she for her to actually eat like that? 相変わらずまともに飯食ってないのかよ。あさってが初日だからね。だからこそ栄養つけるべきだろう。あと、ちゃんと寝てるか？あさってが。ああ、わかったわかった。今日はここで寝てけ。稽古の時間に間に合うように起こしてやるから。稽古なら今でもやってるよ、夜通しで。なんだって？きっと今頃みんなパニックだね。私主役降ろされるかも。As she said that, her expression didn't change. Those poor other people that have to work around Chiaki, that's so hard for them. This scripter and leading actress of Wato's didn't seem like she thought about the worst possible outcome. そんなどうしようもない状況なのに、なんでわざわざここに来たんだよ。なんで？この前、脚本が遅れ気味って言ってたろ。だからみんな、その遅れを取り戻すために夜通し頑張ってんじゃないのか？いや、この時期ならいつものことだけど。だからって主役が抜けてどうすんだよ。ワトスはお前がいなくちゃ成り立たないんだろ。お前は。そりゃ私がいなけりゃ三流もいいとこだけど。そんな一流のお前がみんなに迷惑かけた挙句、さらにわがままを重ねるのか？ Yikes. Yep, she's getting scolded. 春樹がそれを心配するかね。私らがどんな劇やろうとしてるか知ってるよね。そんなこと関係ない。ただ能力があるのに自分の責任を果たさない奴は見ててイライラするだけだ。本当に難儀なやつだね。ほっとけ。To think Chiaki, of all people, thinks I'm difficult to deal with. Well, even I think there is some truth to that. すぐに戻るよ。ほんの2時間なら大丈夫だって。その2時間、俺を待ってる間に食いつぶしてないか？だから大したことじゃないんだって。ただ私はほんのちょっとだけ。Oh boy. ほんのちょっとだけなんだよ。千秋？ボツ。は？言おうと思った理由があまりにもありきたりだったからボツにした。ちょっと待って、もう一回考えるから。お前な。She changes her expressions one after another, from being troubled, inspired, surprised, bewildered, irritated, to being disgruntled, as if she's practicing her acting skills. In the end, she said some ambiguous things that have nothing to do with the situation at all. ああ、そうだ。これでいこう。これで行こうって。
After that, she repeats her cycle of unusually jittery behavior again, feeling irritated, bashful, disgusted, in denial, and then inspired yet again. はい、チケット。 In the end, she took out an envelope from her bag. 春樹にはまだ渡してなかったよね。何枚いる ?5 枚までならなんとかなるけど。俺に見に来いってのかよ。That sounds utterly painful and terrible. Don't do that. She wants me to bear witness to the story in which I betrayed someone important to me and caused everyone to suffer? She wants me to relive the miserable tale engraved in my memory of how I got involved with Setsuna and Kazusa 3 years ago? 普通の劇団はさ、LINE にノルマあるんだよ。1人20枚さばけとかさ。でもうちは逆に身内でも確保するのが難しいくらいで。そんな話してないだろ。舞台の前にあんたのところに来ないと、そっちの方が無責任だと思ったからね。As I thought, nothing about her has changed. 脚本、いい出来なんだよ。少なくとも春樹の人物造形に関しては完璧だと思う。She knows full well how others feel, but she's not interested in acting appropriately based on that knowledge. Even though she excels at moving and mesmerizing audiences with masterfully crafted stories and performances on stage. ここまで来れば、あとは演じるだけ。セリフは書いているうちに全部覚えたし、私に関してはもう大丈夫。She understands sorrow, and she can understand what it means for others to suffer. But she refuses to think anything beyond, and what of it, in response. It's a very emotionally immature way to be. I'm sure she's not like that merely to others, but herself as well. あとは他の連中がどれだけうまくやるかだけど、まあ基本的に観客は私見に来てるし問題ないかな。She's incapable of connecting with anyone on a deeper level. After all, the role she's playing tends to change in an instant. She goes from a friend to a lover that's comfortable to be with, and she can become a total stranger the very next moment. An enemy at her leisure. Ooh, I love that line. An enemy at her leisure. Perfect tagline for Chiaki. And when you finally wizened up to it, you'll realize she's a con artist and you're her victim. She's just... そっか。よかったな。完成おめでとう。楽しみにしてていいよ。きっと退屈はさせないからさ。これでも俺に嘘つかなくていいもんな。春までの期限やっと終わったんだな。Why do they have to put the limited period on everything? Honestly, the whole idea that Haruki and Setsuna are having so much trouble coming together are these stupid time limits. Like, oh, I can't do it today. Oh, I feel bad this time. And now it's, oh, can't do it till spring. 春？舞台が跳ねたら終わりなんだろ。何もかも。大丈夫。きっと春になったら何もかも元に戻るよ。春までは引きずると思ったんだけどな。前にもそんなこと言ってたよね。春に何かあるのかな。だってそういうスケジュールなんだもん。Spring is on its way. It's really not far off. そっか。そっか。もうそういうことまで話せるようになっちゃったんだ。昔からそうなんだろ。That woman will abandon everything once her performance is over. Take has warned me about that many times already. Even though I always hold on to the slightest hope in my heart, hoping things will be different every time he tells me that. そんなに早く終わってほしかった？終わりたかったのは千秋の方なんだろ。そうだよね。
これでやっと仲直りできるもんね、小木曽さんと。 That doesn't really answer the question. ちゃんと会話しろよ。結局小木曽さんの計算通りになっちゃったか。結構したたかな女だよね。しかも作ってんじゃねえよ。いや、彼女ってそういうとこあるって。私の解釈だと絶対そうなるもん。 She wants to put an end to this, yet she's still toying with me? 何があっても春樹は自分のところに帰ってくるって。そう分かってるから簡単に私を許すんだ。ムカつくよね。言ってろ。 Then I can't fall into her pace. I have to act jaded in front of her. 今までたくさんの他人を演じてきた。原作付きもオリジナルも誰かをモデルにした時も全部が全部そのキャラクターになりきることができた。 I have to do this in order to finally rid myself of my miserable feelings. It's all so I can finally sever what remains of my affection for her. でも小木曽刹那ほど感情移入できないヒロインはいなかった。 An interesting interpretation, impossible to empathize with. I can only resent Izumi Chiaki and pity Senochi Akira. そこは私の負け。結局本物の小木曽刹那にはなれなかった。理解はできたけど共感はできなかった。 Naturally, you are neither capable of empathizing with her nor understanding her. And I mean, I think it's hard even for the viewer to understand fully why Setsuna does and feels the things she does. まあそれでも完璧に演じてみせるけどね。いつもとはちょっと勝手が違うけどその程度の思い入れに左右される私じゃないし。 This alien simply caught me and performed a human experiment on me. If that's the case, is it not the rule of Earth for the captive to have their memories of the past few days erased? It's impossible for an alien and a human to understand one another. Isn't that how it's been depicted in many old TV shows? That's why... 俺やっぱりお前の舞台には行かない。そっか。なんか薄っぺらそうでさ、多分俺が見たらバカバカしく感じるだろうから。 Ooh, wow, that is very cruel of you to say, Haruki. へえ。 That's why what I just said could have started a space war. 浅いぞその造形。刹那のこと何も分かってない。共感どころか理解すらできてないだろ本当は。3年付き合ってきた男ですら理解できないんだもんね。 Ooh, and serving it right back, another scolding comment. そんな刹那役刹那が見たら笑うぞ。そこまで言うなら春樹の解釈を聞こうか。ほらやっぱり理解できてない。はあ？刹那が人を嘲笑うなんてできるわけないだろ。だからお前の刹那は刹那じゃないって言うんだ。 Even so, I won't lose to an alien like Chiaki, especially about things related to Setsuna, who's an earthling just like myself. I don't know what it is that I'm saying right now, but I won't deny Setsuna, even if it means I have to let go of reason. 刹那が俺や千秋たちのことを許すのはさ、怖いからなんだと思う。それが春樹の解釈？当たってるかどうかはわからないけど、お前のよりは正解に近いと思う。 And reason aside, I just don't want Chiaki to do this. ほんのちょっとした誤解やすれ違いで今まで触れ合えてた人たちと触れ合えなくなることが怖くて、本当に怖くて仕方ないんだと思う。思うばっかりだね。俺と同じ体験をしてきた刹那だからさ、俺と同じ恐怖が植え付けられてるんだと思う。
I've been watching this entire time. Even though I could see it the entire time, why didn't I realize it until now? お前知らないだろ。かけがえのない人を物理的にだけじゃなく精神的に失うことの怖さってさ。Setsuna and I are the same. 逃げてばかりじゃ怯えてばかりじゃ何も得られないと思うんだけどな。それは一度も失ったことのないやつのセリフだ。いや、一度も失ったことに気づいたことのないかな。That's an important distinction. Someone who's never realized they've lost anything. Because Chiaki still doesn't fully grasp the situation. Or I think she does. I think that's why she's so irritated as well. つまりお前が刹那のことを理解できないのはそれがお前には存在しない感情だからだと思う。 The closer our hearts are, the harder it is to express our true feelings. That's why it seems like Setsuna and I forgave each other, but when we came into contact, we could still feel the pain in our hearts. 熱いね、春樹。なんでこんなこと喋ってんだろうな。 It's not like I was tricked into talking about it on the bed. On the contrary, she's actually attentively listening to me talking about my pain. 本気で好きなんだ、彼女のこと。今までお前がその質問をしてきたとき、俺が一度でも否定したことあったか？ Why am I still telling her this? Why would I tell this to someone who won't comfort me, accept me, and not even let me hold her anymore? そっか、そっか。おめでとう、春樹。やっと素直になったね。もしかしたら3年ぶりに仲直りできるかもね。Chiaki's applause wasn't natural. No, in fact, it felt quite forced and weird and awkward. She's abandoned her acting without knowing it, laying her spite bare with the gesture. でも、いいのかな？私にそんなこと言っちゃって。聞いてきたのは千秋の方だろ。それにしてもさ、答え方ってものがあるんじゃない？気に入らなかったか？ At times like that, when Chiaki showed an ill will, she seemed a little like an earthling. That's why, if that's the case, perhaps it's possible that I'll be able to understand her, even if only a little. まあ、仕方ないよね。だって春樹は知らないんだ。今の私にとんでもない切り札があるってこと。ああ、知らないな。ついでに場に出してもらわないと後悔もできない。いいんだ、出して。I have no idea what her trump card is, though. Although I do get this feeling that something will drastically change when she shows it. 言えよ。俺は何でも受け入れる。And I realized it as well. That the current me is hoping for that drastic change to happen. あのね、私。検査したのか？じゃあなんで？最近すぐ吐き気するし。本書きと稽古で寝てないからだろ？今年に入って生理一度も来てないんだ。公演前はいつもそうだって言ってただろ？めちゃめちゃ不規則になるって。今回も同じだ。体が女を忘れてるんだよ。でも今回は女としての心当たりが。っていうか、できてなきゃおかしいくらいやっちゃってたというか。そこまで言うなら病院で見てもらってくれ。なんなら検査薬買ってこようか。A test would be the easiest, cheapest, and fastest way to do it. いい。なんでだよ。もしそれが本当だったら公演見直さないと。ってなるからいいって言ってんの。姫。知ってるよ私。あんたがとっくに代役を用意してるってこと。通し稽古が終わってから
みんな頑張ってるよね。座長としては当然の判断だろ。姫、今回は始まる前からボロボロだったし、まさかこんな事態は想定してなかったけど。 Neither did anyone else. All right, we'll stop there for today. Thanks so much for being here on this episode of Chiaki's Route, and I'll be back to you soon with more. Until then, hope you take care. See you.